Hello there, welcome and thank you for joining us again for, of course, this special edition. And of course, we were here just a few moments ago promising you that we'll be back to, of course, discuss on some very important matters, and we are talking politics. And this special edition, as I promised earlier on, that we were, of course, supposed to have our guest in the part of the GMA, that's the Good Morning Africa program, but due to some reasons it was not possible. But here now we come back to talk to you and bring you our guest. That is, of course, Essa Faal, or Essa Faal if you like. So he's our special guest in this special edition. So we discuss about his newly declared intention to run for the presidency in the December 4th presidential elections in the Gambia. So we're going to discuss on so many different issues wherever you are. Thank you so very much for joining us in this special edition. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax amaat mbégte dellusiwaat comme ni ñu ko diggee woon xam ngeen ne Olof Njaay nee na diggee bor la moo tax ñu dellusiwaat ak suñ gan bu amoon yaakaar dañu waroon a door ak moom ci Good Morning Africa programme waaye mënutoon antu kon ni ñu ko waxee ñu am mbégte nag dalal ko léegi ci special edition bi pour waxtaan ak moom ci yéene ak li nga xamante ne mooy li mu bugga ci réew mi xam ngeen ne taay yëpp ñu ngi ko waxtaanee ci jotaay yi bari na moom Essa Faal wala boog Essa Faal bi nga xamante ne ajjuma fesal na ne bëgg naa jongante ci élection yi ñëw pour jiite réewi Gambia ñu fas yéene waxtaan ak moom nag lan la amal réew mi ak naka la koo defee ak yenn yi nga xamante ne jàpp ne def leen itteel bu baax a baax special edition bi noonu la war a tëddee ñu gërëmaat la nag bu baax saa su ne ci ni ngeen di ànd ak ñun si suñu ay programme ñu nuyu suñ gan di wax ne Mr. Essa Faal, thank you so very much for honoring our invitation. And yeah, we just allow you to say hi to our viewers. Well, thank you. First of all, thank you for having me. Thank you for inviting me to this special edition. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp ku ci ne ci turam ak santam di rafetlu oote biñ ma fi ootey pour ma ñëw waxtaan ak askan wi ci mbir yi mu wax noonu mooy ne samp naa suma ndënd ne dama taxaw élection pour doon président yi réew mi doon na loo xam ne am naa kontante ak mbégte lool pour waxtaan seeg réew mi baadin mandinkoolu ngal biye kontong ke tentu ke jay kontante baake pour ka tara jambi pour ka kacake ñim politique ko la mol be ya long sañi ko nganna da dundije sañi ko mbelola pour élection o pour ka ke présidenti na banko jang Gambia nata jang pour wo kacala ala barka. All right, Abarka Baki, thank you very much. I know I will do the Fula and maybe the Jola and the Manjago and the Saraholi if need be before we end the program. Wow, mu ngi noonu su ko defee of course noonu lay demee nañ ko gën a yaatal comme xam ngeen ne ci wàllum politique la foog ñu jaxas baxas waxtaan bi ñu laal fu nekk pour ne ku nekk am si sa wàll ñu xam bu baax moom Essa Faal lan la amal réew mi. But just briefly ñu starté ko ci angale comme ni koy defee. Well, again we will let's start the discussion in English, but of course we will later on switch in the local language just to widen the discussions as always we do. Mr. Faal, once again thank you. Now just to start, of course you declared your intention on Friday to the Gambian people of your intention to run for the presidency in the December 4th presidential elections. Now could you summarize your motivation to run for the presidency? Well, I think that I have done that quite adequately in my declaration. Yeah. Like many Gambians, I am frustrated at the situation of this country. I mean, it took me over an hour and a half to get here from Kersering. I mean, that's a terrible situation. There are too many problems in this country. And I want people to understand me. I'm not here blaming the Barrow government for the current state of this country. Our problems are much, much deeper and have festered much longer than Barrow's been in office. I'm not blaming President Barrow for it. I'm not blaming
anybody, any particular individual for it. I'm not playing a political blame game. That is not what I am doing. All I am saying is we have a crisis situation. That crisis needs to be solved. I believe that the present dispensation is unable to solve that crisis. I believe that I have better ideas to help change that situation. And for that reason, I have asked that the Gambian people would consider giving me the honor and the privilege to step on the plate to help solve the problem. So I am not doing a political blame game. I am not doing mudslinging. I have never mentioned any particular individual's name in a negative light. Yeah, but if anything, all individuals I have mentioned in very positive light, even though they are likely to be my opponents. So I want to do the honorable thing. I want to run a very respectful campaign. I want to run a very honorable campaign. I want to run a campaign that is based on a discussion of issues and not a campaign of insults or finger pointing or blame game. Yeah, that is not what I am about. Okay, but then here, of course, you said you have better ideas in solving the problems which you talked about. But if you are asked, of course, I mean, who would you hold responsible for some of the stressful and the issues that the country has been going through for such a long time? What would you say? Look, the problems have festered far longer than Barrow is in office. That is true. All right? Okay. So we all have to accept that as a fact. All right? The reason why I come out to be an opponent, at least under the current situation, is that I believe that I would be a better person to help solve the problems than him. And that is why I am putting my name in the race. I believe that I could do a whole lot better. I believe that Gambia deserves much better than what we are having now. I do not believe in the priorities of the current government. I do not believe in their approach to our governance. But this is politics. Yeah. If I would have shared exactly the same views as them, I probably would have joined them. Absolutely. But I don't. And the system of democracy we have allows or accommodates for a competition of ideas from which people should be able to choose who they believe would be the best person to lead the country. Whilst you may have your own ideas as to how this country should be run, if I may ask, after 4 years since the change of government in 2016, how would you rate the Bangladesh government since it took power in 2017? I would rate it as a failure. And I have special reasons for that. And that is? And you know, in these things, we have to be honest to the Gambian people. We have a constitution that enables a dictatorship. We have a constitution that is not suitable for the development of our country. Okay? Politics was played in order to ditch that constitution. I cannot support that. After spending $110 million, I cannot support that. Gambia needs every single butut that it has. Are you saying the constitution failed because of the government or the president? I am saying that many of the parties or many of the players played politics out of the constitution. Including the president? Of course. Of course. Look, a president is supposed to take leadership. All right? Here we were in an impasse. One would expect that the president would take leadership of the situation and try to help this country to forge a constitution. But the calculations for letting the constitution fail is all politics and tied to this election. Because, the draft constitution proposes 50% plus one vote, at least over 50% for anybody to be elected president.
all right, after in the first round. But then, what is contained in the current constitution is the system of first past the post. So the political calculations for the major players was that it is easier to win under this current arrangement than to go under a 50+1 vote arrangement, majority. Right. So at least I was never present when the Barrow government made its decisions, but it's quite easy to see through the decision. Any smart person would know that really the basis for letting the constitution fail is just that election provision. And I do understand. It should have been avoided. It should have been avoided. I do understand that the government has legitimate reasons to frown upon some of the provisions in the constitution. Every government would. But this should lead to a process of negotiation. I respect the fact that the government did try to broker a deal through Goodluck Jonathan. But it's, in my view, it's just half-hearted measures that were taken. But if there was serious effort was put in that, I believe we would have had a constitution by now. Yeah, you talked about the constitution here failing, and again, would it not be, contradictory you to say the government have entirely failed? Here, of course, yes, the government might have not supported the constitution, as you said, but here's a government that initiated the Janet Commission, the TRC, which you served, of which many think it was a step in the right direction. How about that? Yes, a government does not do everything badly. Okay, a government would get certain things right and other things wrong. But they are not judged on the basis of one or two things. They are judged on the basis of their overall record. And we also expect that the government should do everything it embarks upon to do it well and to do it properly. That's what we want and expect of our government. So the fact that the TRRC is a success is okay. One kudos to the government and the fact that there was a Janet Commission and it did extremely well in unearthing the pillaging of our resources. That too is another good success. But that aside, look at the state of the roads. Very poor. Prices skyrocketing, school fees going too high, the schools having a system of education that is not serving our purposes. And you have a lot of other problems that are happening in the country which requires solution and urgent solutions. We will definitely talk about those solutions, at your end. Now, what's your most important push factor for the race to State House? Could you say again? What is your most important push factor to the race to State House? It depends on what you mean by push factor. If it still hinges on my motivation, then I would say it's just the plight of the Gambian people. I live a life wherein every day I am exposed to terrible things that are happening in our society. Every day I come across women selling groundnuts or street food, complaining bitterly about the problems in the country. But even the street vendors are being forcibly removed from where they are selling, but they've not been provided with alternative places. The markets are so badly congested. Well, I must offer my commiserations with the people of Birkama. Their market, I understand, got burned a few days ago. Again, it happened last year. It's happened again this year. But the thing is, this thing keeps happening many times now. Already markets are getting burned. Shouldn't it be necessary for government to study the situation, investigate the situation? Why are our markets burning? And to come up with remedial measures? Look, markets bring money. Why can't we invest in proper markets? And because there are too many vendors in this country that the markets can accommodate. It's a question of demand and supply. Why can't we build new markets and put the people in there? But build markets that are safe and clean. Because look,
there are certain values, certain cultures that we have to engender in our people. Cleanliness is one of them. Organization is one of them. Respect for rules is one of them. Doing things properly is one of them. Why can't we build institutions and structure them in such a way that they would reinforce those values in us? Yeah. And Probably let me just that would have finish been that. my next question here, because I was going to ask what strength, would you rely on to change the narratives in this country? Because considering what you are talking about, you talk about it on the development, and of course human rights issues, etc. The list can go on. So what are you going to rely on to get these things done? Look, we are talking about the issue of markets. Yes. It should not be difficult to raise money in this country to build markets. Oh, really? It should not be difficult. You know why? Markets are revenue generating. Our markets are always full. So we can raise funds, build markets, generate the revenue and repay it. It should not be difficult. It should not be difficult. And when we build markets, development, for me, it's like, one is attitudinal. Our attitude has to be right. And we have to start cultivating the right attitude. We have to start cultivating the right discipline. We have to cultivate the right industry. Industry, I mean commitment to work. We have to start cultivating all that. Because without the right ingredients, there is no way that we can be developed. So we have to approach development from different angles. We have to attack the mindset of the people, change the mindset of the people, change the attitudes of the people. That is difficult. But there are things that we can do that could help expedite that. Say, for instance, if we were to have a scheme, okay, of centers of excellence, we build centers of excellence and we try to replicate and multiply them. Take, for instance, we say, okay, we want our markets to attain centers of excellence. And this is the criteria: cleanliness, organization, not overcrowded, and things like that. Yeah. Okay? And we build the markets according to those standards and put it in the hands of a management that would ensure that those standards are met and kept. And for as long as they meet it, they have that certificate of excellence, and there is a system of rewarding them for that. If you were to pay rates, say, of $50 a day, because your environment is very clean, we reduce it to $35 a day because it is very clean. If we do that, people would have a buy-in into that. There is an incentive for them to keep those standards. That is how you build the values. So we would have markets that would be clean. You say, for supermarkets, you run your supermarkets, organize it and run it like a world standard supermarket, you get that certificate of excellence. And you are rewarded for that. Tax cuts and other incentives. Okay, I can see you are getting deep into the solutions as as you promised. But then let's look at this one also, because here now you have declared your intention, and of course one way you can bring on this solution is Gambians giving you the power to be of doing that. That is if you are elected now. And one thing that would of course come into people's mind even you are elected is how you built your cabinet. Now, please describe the constitution of your cabinet. For instance, if Essa Faal is elected in December. Look, I wouldn't be so arrogant as to have a cabinet when my candidacy or candidature, for that matter, is just two days old. Yeah. I mean, it's putting the cart before the horse. Okay. My focus now is winning the elections. But one thing I can assure Gambians, my cabinet, if I am privileged and honored to be elected by the Gambian people, my cabinet would comprise of at least 50% women, because I believe that the women should have a seat at the table just like men and be able to contribute in the development of this country just like men. What would be your criteria selection in that process?
it's qualification and experience and temperament and integrity. Qualifications, temperament, integrity, and experience. These are the, if you are not suitable, I don't want a system of patronage. I want to bring meritocracy into the system, not just in cabinet, but in all levels of government and the public service. I want a system whereby you have the best people available for the job, for the right jobs. That's what we need. Because, look, our problems are too deep that we cannot afford to have hangers-on that we would just be carrying along. We want a situation where every Gambian would deliver the best quality service wherever he or she is. That is the only way that would take us out of this deep well that we are currently in. Well, Mr. Faal, you see, listening to you alone, one might feel or argue that, here's somebody who got all the answers to the problems that we faced, but probably in another way around. Also, one may suggest here, this is a typical African candidate promises as the old same story. What is there that, that one can believe here is Essa Faal who, if he's get there, is not going to be as what we used to see or, live or witnessed? Look, that is, that is preposterous. It is utterly ridiculous. You know what? You are what you are. Okay, I am what I am. When I do my work, just let me just answer. Yeah. When I do my work, I strive for quality. I strive to get the best result possible. And that is why at the TRRC, I delivered to the best level possible. And that is why Gambians are proud of their TRRC everywhere. That is why we all believe that we have delivered the best TRRC ever. It is an attitudinal thing. It is a cultural thing. For me, I have to deliver at my best. And I want to ensure that I put in place a system that would deliver the best, just like I have done at the TRRC, just like I have done at the ICC, just like I have done at the International Development Law Organization, just like I did for the United Nations in East Timor, just like I did for the Gambia at the United Nations Security Council, just as I did for the Gambia at the Ministry of Justice. Deliver at the highest level possible and ensure that those people I work with, those around me are inspired enough to deliver at the highest level. Okay, all right. So that means the styles Gambian have seen of Essa Faal in the TRRC is going to be the same way when you are in cabinet, for instance. Of course, there can't be any difference. I can only be me. You know what? When TRRC finished the public hearings, I was sleeping in the office. My staff were staying there with me until 2 a.m. sometimes. Some of them are married. And I thank them enormously for making that sacrifice to be there with me. Let's take one of them, Abdullah Fati. If once my car is there, he would not leave because he feels embarrassed that he is leaving when I am still there struggling to deliver on the expectation of the Gambian people. That's the way we work. At the ICC, that's the culture I had. Some people used to call me the slave driver, but all of them would want to be in my team and work with me. That's the leadership that you have shown. Exactly. So the organization would mirror its leadership. Okay. If the leader is there doing the work, it incentivizes or motivates the others to follow. And I did. Do you know how many witnesses I led at the TRRC? I haven't counted. But I led an extraordinary number of witnesses. That was tiring. It was tedious. I never complained. I am not the one who would settle for less. I always strive to get the best.
out of the people I work with. And that is the culture and attitude I want to bring into government. All right. This is an interesting question. Let me tell you something. When I was at the Ministry of Justice, at the very, very young age, I was, in fact, the most junior lawyer at the Ministry of Justice. But let me tell you, I was running a commission of inquiry. At that level? At that level. And you know what? The most important commission of inquiry, the financial activities of public corporations. That is what I was running. GAMTEL, Gambia Ports Authority, GPTC, I forgot the other ones. I was doing all that. I had no senior. I was the most junior lawyer at the Ministry of Justice. And I did it with distinction. But in addition to that, I had my own load of cases from the criminal division. Okay? In fact, the DPP, for most of his cases, he would want to appear with me so that I would be his junior. All right? Okay. I was the representative of the Ministry of Justice in the governance task force. All right? And in which I wrote quite significant parts of that governance framework. I was the representative of the Attorney General in the performance contract task force. In fact, I wrote the performance contracts for all the public corporations, all right, at the time. I was representative in the Prisons Council. I was representative in the Law Reform Commission and the representative in the Law Reporting Commission. You understand? So I was doing all that work, and I never complained one bit. Okay. Interesting. I know I will just maybe ask one or two questions in English before we switch into the local languages. Because you talked about your pedigree, and of course, which is very impressive as you just narrated here. But of course, Essa Faal become much known to the Gambia people during the TRRC, I can say. Maybe, unless if you may prove me wrong. But do you measure how much are you known by the Gambians at this point in time? At this point? Yes. Well, I want to believe that I am very well known in Gambia. I think from Katong to Koina, Banjul to Buduk, I am recognized and known by most people. But did you do any survey? Did you go out? No, I did not. I did not. But I know. This is an assumption as we speak. No, but it's a fact. It's a fact. I mean, it's an undisputable fact. So, yes. Thanks to the TRRC. Right? But the thing is, sometimes I find this anecdote somewhat ridiculous. You know why? God has created us as human beings who get involved in activities. You can only be known for the activity that you are involved in. Like you are known for anchoring programs for the iAfrica. Yeah. But of course, if you're not known for your work at iAfrica, then it means you must have been a dismal failure. So why would, it goes without saying, it's not an issue that I am known for my work at the TRRC. Yeah. Look, you know why? Yeah. Because I did a very good job. And I am proud of it. Okay. And that is my record. That is who I am. If at all I had done a terrible job at the TRRC, people would be saying, let him go to hell, he failed, he died. Okay? Yeah. Then why are now people saying, oh, it's because of the TRRC? Well, let me tell you something. Okay? You think that is not a genuine thing No, to say? No, it's not. Look, nobody would be liked by everybody. Even Prophet Muhammad was stoned by his own people because they don't like him. All right? He had to leave from Mecca to Medina just because he was being persecuted by his own people. You think God would create me to be any better? It's not possible. God won't do that. No matter how special I may think that I am, or others may think I am far below the Prophet in terms of everything. So of course I'll have people who would not like me. Sure. I would have these detractors. You think those detractors would say nice things about me?
No, they would not. Even where I walk on water, they would say that I'm polluting them with dust. But Yeah, that's the way as things the saying are. goes, yeah. That's the way things are. So, but if we are honest and truthful to ourselves, even those who hate me would know and acknowledge that I did a good job for Gambia. And I did it for no other reason but for the love of my country. And let me tell you something. I worked on the Kenya cases, where 6 prominent Kenyans were charged at the International Criminal Court. I served as defense counsel in both cases, and we won all those cases. ICC 0, Team Karim Khan and Essa Faal, we won all our cases. You know what? We stood at a ceremony in Kenya being cheered by over 1 million people. Okay? I have seen that. So to suggest that, oh, Essa Faal is just popular now because of TRRC, well, you know what? Yeah. Some people may not have known me, but I have been very popular for the longest time. Let me tell you something. Let me just say something about that. Yeah. It's not bragging. It's not arrogance. I cannot be arrogant. I am one of the most humble persons you could ever find. And that is me. Humility is me. All right? But I am in politics. I have to show or showcase who I am. I have to run on my resume like everybody would run on his or her resume. Yeah. So I can only, it's a job interview. I can only spell out my strengths and who I am. Let everybody else do the same. You see, all my opponents would also think that they are the best candidates. Yeah. All of them. Yeah. I'll be foolish. As you speak here, to send. I'll be foolish not to think that I am. Yeah. Because if I had fancied any one of them as the better candidate as me, then the honest thing to do would be to go and join that person and support the person. Sure. Because my primary objective is to have the best for Gambia. But I am running because I believe that I am the best, or the one of the best. That is for sure. And I can only be and only show what my resume is. For those who are within the circles to know what I was doing, I was incredibly popular. But you see, you know what? Let me just say this. Let me just land on this point. Okay. I wasn't wearing my accomplishments as a badge. That's why people didn't know what I was doing. But I was... Do you feel disappointed about that? Or surprised maybe? No. I know it's human nature. I know it's human nature. Even the prophet was not believed. Look, even that is not a good example. God, who created us, sometimes we doubt him. Sometimes we question him. Certainly. So who am I? I understand and accept that not everybody would like me. I understand and accept that the work I was doing will not please everybody. And for those people, they would not support me. And also, I am a political rival to about 20-something candidates. You think their supporters would be singing my praises? They will not. Okay. Interesting. On a final one now in the English before we move, like I said, on the issue of popularity still, because one may argue one fundamental pillar in politics also is the base. That's your stronghold. I mean, what segment of the population, I mean, you consider your stronghold as you speak, or your base? You know what they call the elephant in the room? Yes. Or the elephant in the fridge? It's so palpably obvious that a blind person can see it. So I don't have to say it. It is right there. I have one of the biggest political bases in this country. Okay, because I was not in politics, does not mean that, okay, let me just give you one simple example. I have a fan club, or they have a fan club for me. It's already over 70-something thousand people. By the way, I beat the president on that measure. So how could anyone suggest that I don't have a base? So you think that is... Yeah. No, that is just an example. I'm not saying that that is my base. Okay. I'm saying that here is a club which has members of which have declared love for me and for my work. And there are over 70,000. In Gambian politics, that's quite a lot, isn't it?
Okay, well, the second candidate in the last election got what? 83,000 votes. Yeah. Correct? The third candidate. Exactly. So how could that not be something? But I'm not saying I'm relying on that. I'm saying that that is just one little indication of the fact that I have a base. Well, if you're just joining us and you're watching a special interview with Essa Faal, of course, if I like, formerly of the lead counsel of the TRC, if I'm right to say that, we are talking about politics because he have declared himself as one of the candidates for the December 4th presidential elections in the Gambia. And for that, we have so many issues that we would want to discuss with him, but I know we cannot do everything today. We have received, so many questions. I know people are interested also to hear what he have to offer and bring new in the political arena. So that is quite very interesting. But just for the sake of time and also for us to widen the discussions, I want us now to get into the local language as well. Xam naa nag fii moom nañ ko gën a yaatal because dafa am solo Essa ñu continuer waxtaan bi xam naa du jar ñu dellusiwaat wax ne dañooy tënkal lu ñu waxtaan waaye comme dañooy continuer rek because ñu ngi wax lu am solo ci mbir mi leeral nga ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay xam naa balaa ñoo dugg ci rek ci jafe-jafe yi nga xamante ne réew baa ngi koo dunda te am nga ci xalaat am nga ci gis-gis am nga tamit li nga foog ne loolu lañ koo saafare waaye dama bëgg ñu clair rek few points yi nga xamante ne mun naa wax ne juddu na biñ déggee ba léegi Essa Faal mu ngi bugg naa ron président si mooy affaire TRC bi am na loo ci jota leeral waaye lan ngay wax ci Covid-19 bi tamit bu mu génn see because foofu bugg naa ñu continuer rek waxtaan bi bu mbas mi ñëwee ci réew mi gis nañ Essa Faal génn ci comme ñeneen ñu bari réew mi yóbbu ndimbal ci Gambien suñu bari jamono jooju am na ñu gisoon sa move bi ne political da nga am political ambition jamono jooju waaye feeñu toon tey bu ñu demee ba ñu toll fii nga déggal sa bopp dugg ci affaire yi ñu amoon gis-gis boobu est-ce que déggaluloo ñoom seen xalaat jamono jooju ne da nga ko doon def ngir politique. déedéet xam nga lan moo tax. xam nga lan moo xew. waaw lu mel noonu. mbas mi génn ci réew mi. waaw mu doon lu doon tiis pour ñëpp. kenn xamut lu ñuy def li nga xalaat rek mooy nguur gi. ana nguur gi. ana nguur gi ñun ñu toog xalaat ne lii day mu dina mel si ni comme 1981 coup bi ni meloon Gambie jafe-jafe nuñ bëri woon nga xam ne jafe-jafe yi dañ bëri ku ci nekkaa ngee daw di seet lu mu def liggéey yi ñu ngee arrêté ñi nga xam ne ñoo daan dimbale néew ji doole ji ak ñi nekk ci kaw gi ñooñu liggéeyatuñ ñu ngi arrêté kon ñi nekk ci kaw gi lu ñuy def ki nga xam ne ci ndimbal la daan dundee fi mu nekk ña ko daan dimbale sax dañ soxla ndimbal ñooñu naka la ñoo dundee looloo tax bés biñ déclaré ne Covid-19 am na Gambia dama daw banque génnee xaalis bi ma amoon jënd ko bagage tasaare ko ci dëkk bi ëppa doole gi bi yëpp foo ñu gi la dem ndax nit mus na koo gis social media kenn musu koo gis social media kenn amul nataal ne Essa Faal jël na xaalisam jaay ko dund yóbbu ko joxe ko fooñi ak after biir kaama yooyu bi Covid génnee kenn mënu la ko wax loolu maa ko defal suma boppam mu doon suma xaalisi bopp ma teg ci beneen man bi Covid bi génnee ma ne xaaral ma daw Dakar parce que maa ngi fa am ay soxla ba pare jëndaale fa yenn bagage pour indi dimbale ma indi ay keesi hand sanitizers ak gloves ak détergents yi ñoo soxla pour raxasu geeg yooyu ma yóbbu joxe lopitaan ma yóbbu joxe prison ma yóbbu joxe SOS ci ñaari yëpp du government bi ak beneen SOS bi parce que government am nañ this thing for kids. Wow. ok ba pare ma joxe yenn communities joxe naa Sukuta joxe naa Kanifing I can't remember the other places. waaye déglu ma rek xam nga loolu kenn mësu koo dégg fen te kenn mësut a gis benn nataal
loolu suma bopp laa ko doon defal su doon ne dama doon def pour politique xanaa loo xam ne suma xaalisi boppa rek la jar moom laay wane du dëgg GNF was not ne Essa Faal sax moo ko sos dafa am ñu ko sos déggal li ma doon def ñu yaakaar ne kii suñ ko jiitalee dina def liggéey bu baax ñu jiital ma si mënoon naa toog suma kër rek di jël yooni gars yi dem leen jënd lii dem leen yóbbu ko fale déedéet jiital dafa diis man fii dama def fundraising raise xaalis bu bari pour dimbale GMF in fact first day ma ñëw for the GNS programme $70,000 rek lañ amoon $70,000 kondong lañ amoon we could only help 70 families in Banjul mu jeex maa demaat génnee suma xaalis ñëw def ci that day ñu dimbale 110 families but may ma rek this is very important I have to explain this okay that same day I met some friends I convinced them they gave me 200 bags of rice groupe bi ñoom Ami Jaaju nekk Angleterre ñoom Ndey Jobaate nekk Norway groupe bi GNF bi ñoom Pasala ñëpp ak ñoom Sey Touré ñooñu dajale waat yónnee waat xaalis baal ma rek dama war a explain so xaalis boobu ñu jël ko yokka ko ci 200 bags of rice yiñ ma may yi ma suma yenn friends si donate ñu mun a dimbale another 200 families noonu lañ ko defee ba mun a dimbale 5,000 Gambian families all over the country of course ku teg loolu bët dina ne lii kii koo def nii mun naa am lu bari fekk ko ci waaye nag intention bi was never about politics soo gisee yëfi GNF ñuy ko daan def publicly one is to shame the government for not being there so government bi had to come in the end UDP had to come in the end and remember contrary to li ñoo wax nii yëpp ñun dañ leen binda government beeg all political parties then invite leen pour ñu join ñu in such a programme pour dimbale askan bi kenn tontu wuñu li gars yi doon wax ne maa ngi liggéeyee Ousseynou Dabo fen la that was not true amutoon so ñun dañ sacrifice su ma toogoon suma kër yónni nit ñi ñu yóbbu rice bi rek su dee political advantage laa ci bëgg am dinaa ko ci am waaye man dama dox fu nekk fu you know what man maa doon physically def the presentations dugga naa over 4,000 homes to personally deliver this food to the Gambian people. dégg naa nga wax ne nga dem nga gis tamit dëkk bi nga gis dëkk bi nekkin bu doy waar loolu bokk na si li la ñaax tamit. of course nga dugg ci politique bi wala. look li ma gis waxtu boobu daf ma choc not ne xaw ma ne dëkk bi am na poverty de of course ci dëkk bi laa dëkk. my people are poor and contrary to beliefs of some people I wasn't born with a silver spoon in my mouth. I was not. Suñ kër I knew poverty very very well like everybody okay man suñ kër dafa bari woon nit ba nga xam ne because suma papa teacher la woon headmaster dañ koo jox ñu bari pour mu yar. I mean nobody can feed the entire extended family system and clothe them. Entire extended family and clothe them. So fu mu jaar ma xam poverty man I have tasted poverty contrary to what people believe but the poverty I saw this time around was shocking and loolu look we were so inspired dañoo liggéey 7 ba 12 midnight time yi weeri koor di ndogoo mango billahi wal kitaabi ay koy na la ñu yooyu di fekka pour dimbale nit ñi just because we were so committed we were so inspired suñ demee ba ay 10 PM ma enu saaku maalo ne maa ngi koo dugal ci benn kër booy si daw si ne non Mr Fall xaaral ñu jëlal la ko but nit ñi paay enu yóbbu. That was how committed we were. su fekkoon ne politics la rek was the motivation damaa toog suma kër baa ma toog suma air condition car téyel suma téléphone yóbbu ko kër sangam nga lifin ma ne la ëllëg si biti nga fàttale ko ma. that has never happened. ok loolu leer na. so nga point boobu mu clair foog naa ne. leer na beneen te waaw amut kenn ku laa wax ne. Essa Faal call na ma ne bés sangam ñëwoon na fi. indil ma nangam
naa ko saanil karta loolu du mus di am kenn du ko mus di dégga. And let me say something else. I have paid school fees for over 100 Gambian students xaw ma sax seen tur. ok loolu leer na foog naa ne ñu doon am ñaari xel ci loolu leeral nga ko beneen biir tamit bu ñu bëgg a ñu leeral balaa ñoo dugga ci issues yi am na li nga xamante ne lim nga ko ci wàllum jafe-jafe tamit ci réew mi do bëgg naa ñu mujjee loolu beneen bi mooy leeral nga ko ci press conference waaye bi ma bëgg a tey mu gën a leer mooy sa liggéey TRRC ak ni nga duggee ci politique bi ñu bëri jàpp ne timing bi te waxtu bi baax na few months bi ngeen jeexale recommendation si demagul président bi government bi actun si te yow nga play ci rôle bi nga xamante ne Gambien si yëpp dañ la ci tàccul mun naa koo wax ñu xaar rek dégg rek Essa Faal dëgg na pour ut présidence bi wala pour jiite réew mi est-ce que jàpp nga ne waxtu bi nga ko defee waxtu bu ngeen la si sa gis-gis. waaye lii ansa naa ko ba soona. waaw ok danaa ko waxaat fii the last time. ok xam nga wax bu daanu ci teen mooy loolu. liggéey nga fi liggéey bu rafet ba pare. waaw waraltuloo dem ut beneen pour liggéey beneen liggéey affaire bi dafa nuroo loolu la ñiy wax yëfi timing man looya laa man duma commissioner at the TRRC commissioners ñooy defar seen report yóbbu ko ok déglu ma there was this interim report gars yi defar nañ seen report yóbbu nañ ko bañ koy yóbbu tàgguwuñ ma te kenn ooyu ma ci te teewoowu ma ci te dëkk bi kenn waxut ndax dégg nga ne dëkk bi wax nañ te report yi TRRC la kenn gisuma fa kenn laajtewu ma kenn ooyu ma suma signature nekku ci suma dara nekku ci te kenn complainut on sax soo gisee fi mu nekk ñuy complain dafa am lu tax mooy lan dañ ragal ne seen mbër dina daan ngir Essa Faal ñoom ñooy ñaan ñoo ragal déedéet ñi koo wax ñëpp dañ am seen mbër ba pare li leen gënaloon mooy ma ñëw ànd ak seen mbër bootu ci gaa yi loolu leen gënaloon te ku ma ci ne Essa Faal ñëw bootu si sa gannaaw dafa nekk bonanza kenn du ci bañ waaw lu tax nag su dee nangu nga ma ñëw bootu ci yow mu doon lu la neex war ngaa bañ ma samp suma ndenda bon dafa mel ni jongante bi rek moom nga ñeme ñut lan nga wax tamit ci ñu wax ne gis-gis Essa tamit ñëw na ci politique bi sax parce que dafa am lim wax victime si bëgg na nga am justice fexe former président bi tamit mu fees justice te tey bu ñu demee ba dénk ko réew mi ci lay gën a mun a am doole pour def loolu. déglu ma gis nga man I have no vindictive agenda against anybody not Yaya Jammeh not Jola not any segment of Gambian society su ma def suma liggéey seetuma turi kan seetuma boti kan dama def suma diggante ak suma borom dama def suma diggante ak yàlla dama def li ma gëm ne moom la lu waa wax xam nga man su ma doon liggéey lu bëree ñëw ci man indil nañ ma evidence against Yaya Jammeh several times ma reject ko man I am not against Yaya Jammeh I am against the injustices bi anybody def be it Yaya Jammeh be it anybody else so ku def injustice lii la lu waa wax nañ def loolu lan mooy sa tur I don't care so su tombee muy Yaya Jammeh wel moo lu defu waxu lu ay di njàmbat su boobaa ñu teg ko bii moom dafa tombee Yaya Jammeh moo ci nekkoon exactly waaw and the thing is I went after Yaya boo ñëwee ba jël buñ la dénkee doo gën a focus ci loolu pour fexe justice because dañ ko wax sekloo si remarque bi si tiara si yooyu president of this country dafa am sarta dafa am luwaa lu mu tëral ne mooy sa liggéey ni ko tënk mooy ne nga uphold the constitution mooy li constitution bi wax na nga ko def na nga doxal luwaa na nga tëral luwaa man nag loolu rek laa gën a xam sax suma àddina ne lii mooy luwaa bi nañ jëf luwaa bi nii lañ ko war a defee nii la gën a jubee nii la gën a baaxee nii la gën a génnee ci askan bi loolu laa gën a xam te loolu dinaa ko def benn mu sëkk lum indi ñu xam ne loolu la man toppuma Yaya Jammeh toppuma Joolaa su doon sax comme ñeneen niñ ko waxee o APRC Yaya Jammeh lim rey ci Joolaa liñ wax ne moom la rey ci Joolaa dafa bari ak waa këram Josaaja Kujabi Harouna Jammeh Massi Jammeh ñooñu ñëpp mbokkam ne
xanaa kañ mu ngi mel ni sax ñooñu lañ xeexal ñun ñi ngi rey lañ xeexal waa fooñi gi ñi ngi ci rey duñ jeex ñoom ndongo mbub waa fooñi la amin dañ bari soo ñu ngi ñun liñ doon xeex du diw sàngam ak diw sàngam liñ doon xeex mooy victime si lan lañ leen def ak kana leen def ak fan ak naka la comme mën di doon nag li lu waa wax rek nañ ko def ci moom ba pare leneen la nit ñi war a understand dafa am difference ci commission si yaa ngi am benn suuda kii nii Jaane commission that was a finance investigation ñooñu am nañ doole pour ne lii day xaalisi sàcca la nañ ko nangu ñu jël ko ciix waaye ñun mënuñoo wax ne diw sàngam dafa réew diw sàngam rek jël ko tëj ko kaso ñun mënuñoo wax loolu TRRC lu moo mun a wax mooy kii de dañ ne moo rey diw sàngam nañ leen ko investigate ba pare ñu yóbbu ko koot xam nga loolu dafa different te sax loolu mun nañ koo def te defuñ TRRC li gën a tax ñu def TRRC mooy pour feeñal mbir mi nit ñi ñëpp gis ko jox ñeneen ñi opportunité pour ñu ñëw wax lan mooy seen bébét ba pare ñu jéem pour booloowaat nekk benn loolu mooy njëriñi TRRC bi. ok ci TRRC boobu nag balaa ngay tëj foofu. ma bind naa la laajte bu la deexee nga tontu ci wala nga bàyyi. mooy because ñu bëri ñu ngi laaj lan moo tax fu ma président bi sax may leen ko mu ñëw ci public hearing pour tontu moom su fekkee mun nga cee leeral rek. xam nga leena la doo def loo xam ne dafa yàqa liggéey bi mbaa dafa tax nit ki doyadiloo liggéey bi. ñun ñëpp xam nañ Yaya Jammeh ñëpp xam nañ Yaya Jammeh ok case bii nii how do you call it the PATP naka the Presidential Alternative Treatment Programme gayaan koo yóbbu koot ndax tontu na leen ndax faale na leen daf ci faale kenn soo yónnee ni nga koo mun a ooyee mooy loi dafa am ay sarta mooy dañ la war a serve notice of advance mention ok mbaa ñu saaf la summons su fekkee koot la dangaa saaf koo xam ne xam nga fu mu nekka te soo xamee fi mu nekka dafa am koo jox mu yóbbul ko kees bi amoon fii gars yi saaf nañ ko to the permanent representative of Equatorial Guinea in the United Nations kenn déggut leen so loolu yéen ay amul njëriñ soo li ñoo def mooy su fekkoon ne seetal Jaane commission bi ndax Yaya Jammeh appuyé na foofu te boobu moo am di sanction si nekk foofu moo gën a am direct immediate impact on Yaya Jammeh mooy lii de sa kër la woon tey nekkaatu sa kër nangu nañ ko waaye TRRC amul loolu TRRC lu mu am mooy ok lii de gëm nañ ne yaa ko def kaay nga dem koot xam nga boobu yomb na yàlla loolu mun nañ koo def sax defend sa bopp nga dem defend sa bopp soo mu ngi mel ni all your constitutional rights sa élèves yépp comme doomu aadama waxtu boobu joxaat nañ la ko ok yéen defu leen attempt pour oo ko parce que bëgg leen sol duñ xam ngeen ne du ñëw wala bu ñëwee of course xam nañ ne du ñëw xamuñ fan lañ koo ooyee tonte ne xam ngeen ne mu ngi Equatorial Guinea waaw soo Equatorial Guinea da ngaa bind Equatorial Guinea address to His Excellency Alhaji Yahya AJJ Jammeh Babili Mansa former president of the Republic of the Gambia living somewhere in Equatorial Guinea loolu ngaa def nga post ko ok léegi loolu leer na dañ ci profité rek pour gën a leeral ko léegi nag xam naa waxtaan bi mu ngi gën a yàgga tuuti léegi ñu dugg ci issues jafe-jafe yi nekk ci réew mi ñu am na yi nga xamante ne tudda nga ko tamit ci press conference bi ba léegi ñu dooree ko ci wàllum health bi wér-gu-yaram am na ñu bari ñu jàpp ne jafe-jafe yi bari na ci secteur boobu tudda nga ko nee nga loolu tamit dafa mel ni dañ ko gën a déggal sax ci jafe-jafe yi nuñ mel ñu bugg rek tey wax ne solution bi because xam nañ jafe-jafe am na problème am na ba pare waaye Essa Faal led government lan nga ñu mun a tegal tey ci table joxe naa solution waaw foofu te dinaa ko joxewaat waaw health sector bi lim laajte mooy ñu def ñetti mbir ñu invest in facilities mooy lopitaan yi ak equipment ñu invest ci ñi nga xam ne ñoo cay liggéey mooy docteur yi ak ñiy dimbale ñi feebar loolu la soxla
ca nga jàpp loolu amagut right now. déedéet amut di loolu moom lu leer la fii ku fi sa boppa métti sax léegi duñ dee xam lan moo la jot da nga am pour jël paas dem ba Sénégal mun a dem seen docteur yi sénégalais yi gestu pour wax la lan moo la jot parce que ok léegi am na laboratoire yi ees yu ñëw waaye test yu bari mënuñ ko fee defee équipement yi amu fi so fuñ jaar government bi invest in loolu waaye li ma wax mooy ne government amut xaalis bu ne gàññe rek soo ne nangam rek ñu ne ciix def ci government amut loolu ñun suñ budget bi daf dee am déficit mooy liñ nguur gi bugg a def yépp daf dee am ne xaalis biñ am liñ bugg a def manqué na comme nga bugg a dem marché mu óor na ne suppa kanja nga bugg a toogat ni suppa kanja séeréer léegi baadoo la pour lekka suppa kanja dafa jafe waaw Faal laa sant dañ bugg a lekka soo nga xam ne dépense bi doyut nga am ku la mootalil nga woo sa benn jarbaat fale ne ko tey dey moom mbir mi xaw naa doy waar sant nañ jaañ su ko defee mu yónnee la dara nga mutale ñun suñ nguur gi noonu la dee doxee te warata doxee noonu wel xaw ma ndax am nañ fi mu nekk di luxury pour mu ñàkk a demee noonu xam naa ne am na a lot of waste bu nekk ci government and a lot of leakages in government revenue suñ fattee pax yooyu xaalis bu bari dina des loo xam ne mun nañ koo njëriñoo xëy na loolu dinañ ci ñëwaat ci kanam waaye li ma bëgg a wax mooy man solution bi ma am mooy nañ def a health insurance scheme ñun ñëpp ku ci nekk suñ wér-gu-yaram itteel nañu ku ci nekk nang ci def sa dërëm mbaa sa ñettaa ñu jaay health insurance ne nit ku nekk na jënda su ko defee su ñi gën a néew doole ñu gën leen koo wàññil ñi gën a am ñu gën a fay lu bari comme lempo bi niñ koo defee rek su ko defee xaalis bi dina gën a bari pour ñu mun koo def ci wér-gu-yaram gi waaye su loolu amut ñu ne dañ koo bàyyi rek ci nguur gi li nguur gi am lépp lu ñuy mun a def mooy nañ wàññi fii yokka fii nañ jëlaatee fii yokka fii te loolu doxaloon mbir mi xaw ma ndax loolu dina solve solution bi luy solution bi mooy na nit ñi yëpp teg ñun bi are over 2 million people fi mu nekk tegin boobu naka lay demee parce que boo waxee teg tamit situation nit ñi xam nga am bi demee wut noonu dana am ñu ko xalaatee xam nga insurance comme assurance la rek ñun ñëpp dañoo teg ku feebar rek jëriñu comme assurance la rek ñun ñëpp ñu teg ku ci am musiba ku ci am musiba rek jëriñu waaye teg bi foofu laay waxee tey teg bi won naa la ne ñu gën a néew doole ñu fay li gën a tuuti ñu gën a am ñu fay lu gën a bari su ko defee ku ci nekk rek sa fay mu ngi toll ci sa am ok waaw loolu xam naa ne beneen liggéey lay laaj parce que tamit bu fekkee ne ñu liggéey xam-xam la de waaye naka ngay xamee comme léegi ñi ñoo gën a néew doole ñoom ñoo war a fay ak yu mel noonu lañu parce que loolu tamit dafa war a leer waaye loolu yomb na di comme loi comme income tax law bi rek dafa ne ku earn from nangam to nangam nga fay lii ku earn from nangam to nangam nga fay lii kon loolu dafa tàggat ñu nekk liggéey ci nguur gi rek déedéet dafa tàggat képp kuy am ci réew mi ci réew mi tàggatul kuy liggéey rek de kuy liggéey ñu di ko fay weer bu dee kooku la bosam gën a yomba pour ñu gestu ko ñi nga xam ne liggéeyuñ dafa jafe pour ñu gestu ko waaye ku ci ne suñ defee système boo xam ne nit ku ci ne di nga am pour def a déclaration kon ka passé nga 18 years nga def a tax déclaration comme ku ci nekk ni moo amee tin number xam nga dëkk bi ñëpp a am tin number léegi soo amul tin number sax doo am yenn kayit yi waaw ñu boole si nga def déclaration waaw ok dina am ñu ak yu ne tamit xëj na tin number boobu sax nekkul ñoom ñoo ko am waaye mun nañu jàpp rek ne ku ne war na koo am waaye nekkul ñëpp ñoo ko am xam nga système bi suñ ko dugalut ba tàmbali ko duñ gis yan mooy jafe-jafe yi pour ñu mun koo saafara amul benn système boo xam ne dafa juddu rek dox dafa juddu raam ñu di ko teete ba mu jóg dox noonu laa demee ok ñu jàpp ne daal Essa Faal led government wàllum health bi mooy wàllu wér-gu-yaram bi dina am beneen facette ci ni mu ko waxee ñu dem ci beneen parce que time bi moom moo amul bëgg naa ñu wax ci wàllum dund bi loolu naa ko boole ak mbay mi waaye balaa ñoo wax ci wàllum mbay mi noo ko bëgg a transformer pour sensé ko ñu ci wàllu dunda bi jamono ji ci réew mi
balaa ñoo wax dund gi nañ waxagum mbéy mi waaw dama bëggoon rek yow nga defagum xayma rek nga jox ma yow sa gis-gis ci tolluwaay dund bi jamono ji ci réew mi dund gi dafa seer dégg naa ñu fee wax yéen a wax yoo xam ne dafa sax métti néew ji doole ji mooy yan wax lii ku ne neexul dang cee bokkut ak affaire yooyu wax yu yërëmande la wax yu daw yaram la ñan ñooy wax loolu jarut sax maay dugg ci yooyu wax naa ne man bëgguma def politique yi all autour waaye yéen ay rafetut tiim askan bi ak ñàkka gi ni mu bëree ci réew mi nga di leen wax yéen ay yooyu yi fi ñaawle la war nañ koo ruslu war nañ koo moytu waaye nañ dugg ci li gën a am solo li gën a am solo mooy dund gi seer na lool man tasee naa ñoo xam ne dañ ma ne ñaari yoon la ñoo lekk yàppa ci at bi ci réew mi fii waaw su Tabaski amee mbaa korite mbaa ngénte parce que amuñ njëgam seet ko kilo yàppa ñetti téeméer ak 300 mbaa 350 ok just imagine average salary $5,000 nga fay luwaas 3,000 su sas doom di dem school sa xaalis jeex na lekkaaguloo fayaguloo transport xam nga loolu dafa daw yaram loolu dafa métti fuñ jaar seetaat pay mi police yi clerks yu ndaw yi soldaar yi mbindaan yi everybody dañ war a seetaat liñ leen di fay xam nga lan moo daw yaram ngay liggéey ñu fay la loo xam ne daf la óor ne foo jaar ñaani pour mu tali ko mbaa nga def njuuj njaaj looloo fi am de ñii ñaani mbaa ñim jaral ñu def njuuj njaaj mbaa ñoo xam ne dañ téye seen mandute takka seen biir jàppa seen njàmbur téye seen kurus di ñaan looloo fi am ci dundin bu métti bi am na ñuy wax ne tamit surtout ñu fare ci nguur gi mun na ñoo wax ne nekkul Gambie rek aduna bi moo toll foofu mbas mi ñëw na jaxase économie aduna yëpp for exemple Gambie bi nga xamante ne amul lu mu yaakaar lu bari ñëw nañ fii daanaka affaire yëpp tëj dara doxul comme nu mu méttee fii noonu la méttee yeneen réew wala ci aduna si est-ce que loolu nit mun na jàpp ne mun jàpp ci loolu xam ne loolu mun naa nekk li nga xamante ne li xel mun a jàpp ne mun naa nekk est-ce que tamit ci nguur gi xëj na jafe-jafe tamit du ci ñoom xam nga jamono moo ko indi wala jamono moo ko laaj xam nga suñ jëlee dégga waaw di ko masla mbaa di ko raay mbaa di ko dandal waaw mu ngi mel ni waxante wuñ dëgg njëg yu seer tey la fi am ndax yàgg na fi nu mel ni dem waaw dafa mel ni moom dafa mel ni maam la fi de mu ngi waaw njëg yu seer maam la fi gaa yi jaay mu neex la rek nga yokk a njëg li maam la fi gaa yi jaay toog xaar ba mbir mi expire ñu di ñu ko nax di ñu ko jaay ba tey lu maam la fi ñu téye la nga joxe dara ci suuf ñu bàyyi la ngay jaayaat yëpp maam la fi fuñ jaar jóg ci suñ dëkk bi def loo xam ne dafa sérieux fuñ jaar def lu sérieux mooy ne mbir yi ñu di ko bàyyi xel di ko tënka xam nga léegi-léegi ñu wàññi taxes yi xam nga suñ biggest problème Gambia jamono ji taxe mooy revenu waaye taxe wàllu taxe sax fu mu nekk ne nguur gi wàllu maalo sukkur ak soble pomme zéro fu mu nekk dañ ko teggi affaire yi defuñ te waaye dafa mel ni teel a gën a seer est-ce que jàppaloo ne mbas bu ñu wax Covid bi loolu amul ci impact of course su ma ne amul ci impact damaa naxaate su ma ne amul ci impact damaa naxaate am na ci impact lu tax mu am ci impact mooy fi mu nekk hôtel yi doxatuñ ana ñi fa daan liggéey yëpp kenn amatul liggéey te kenn joxu leen dara xaalis ba nguur gi joxe sax dafa am ñu amut nga ñëw ci ñi daan liggéey ci entertainment industry bi loolu tam other parts of the entertainment industry dafa daanu parce que gan ñi ñëwuñ ba pare nit ñi demuñ comme niñ daan demee ci yeneen places yi airport bi taxut parce que nit ñi tukkeetuñ comme niñ daan tukkee bi foo ok liggéey yi nga xam ne mu ngi woon ci dëkk bi services yi nga xam ne ñu ngi woon ci dëkk bi
li ñoo produce in term li ñoo produce amatut ba pare seen taxes amatut so of course dina sonal nit ñi. ok ñu dem ci mbay mi ak solution because ñu bari yàpp ne jafe-jafe lu ko gën a mun a wàññi mooy foog ñu dugg ci mbay mi. ci wàllu mbay mi ban gis-gis nga ci am ak ban doxali nga ci bugg a indi. lenn la de dëkk boo xam ne mënut a dundal boppam ci musiba la ne so ñun fuñ jaar seet ni ñoo mun a dundalee suñ boppam ñu ngi am géej gi. te fi mu nekk am na ceeb boo xam ne sax mu ngi fi narika rice boo xam ne mun nga koo béy ci loo xam ne nekkut comme faro yi ñu daan def xam naa ne Gambie am na problème mooy lifin bi intrusion of salt in farmlands and so forth xam nga loolu dañ ko war a contrôle moo tax am na groups yoo xam ne ñu ngi invest in mangroves man léegi-léegi ma def ci suma xaalis ñoom Inke ñoom Mamadou Sow ak ñooñu Mamadou Ba maa ngi leen di jàppale pour ci liggéey boobu gars yi di def muy doon liggéey bu baax ñu di leen encourage and people like Ahmed Manjang suñ environmentalist yi yëpp maa ngi leen a encourage ci li ñoo def waaye mbir mi mooy ne ñun dañ war a invest seriously in farming ba pare ñu divert our attention from subsistence farming mooy mbéy rek pour dund ñu dem commercial farming ak agribusiness waaw loolu lan lañ mën a soxla réew mi lan la war a soxla ci fexe loolu mu am parce que tamit wax ko ni am yéene bi am xalaat bi lenn la waaye fexe tamit ba baykat yi gis seen bopp wala am li nga xamante ne mooy tax li nga yéene bi nga am xalaat bi nga am mun a sotti loolu naka lañ ko xam nga fuñ jaar def ay investments am na yoo xam ne xaalis bu rëy la laaj am na yoo xam ne change of ways la rek waaye laajut xaalis bu bari understand so government defoon nañ fi baax jaxali pàcca projects demoon nañ IRDC ak yooyu yëpp projects yooyu they failed li tax mu fail is just leadership not ne those are not possible projects they are not viable projects li tax mu fail mooy leadership suñ amee the right leadership ñu repeat those programs they would succeed seetal Sénégal ñëw nañ fi jël suñ concepts yooyu dem def ko Sénégal mu work very very well soo demee waalo area bi Sénégal am na times of the year yoo xam ne duñ import rice seen own rice riz de la vallée moom la gars yi di dundee understand ok dañoo export a lot of vegetables ñun suñ vegetable production sax dafa dem down fi mu nekk jaxatu sax dañ koo import can you imagine dëgg naa ngay wax loolu ak ñoom supame ak ñoom supame dañ koo import seetal léegi suppa kanja pour néew bu doole bi am su lekka suppa kanja sax is a problem parce que poti kanja dafa seer so lu tax ñun mënuñoo invest in those things we have the river we can invest in those things but dañ am constraints yoo xam ne government has to confront them head on one is the land tenure system affaire yi suuf bi government has to fix that problem it's not an easy problem te soo ko pour fix ko soo toppee politics doo ko mus di fix te nga foog ne politique bu rax na si wax xam nga ku ci nekk nguur gu ci nekk da ngaa bugg a win re-election so doo bugg a def loo xam ne dina tax kii mer oo kale mer understand waaye nag that is the test of leadership difficult questions you have to deal with them Sénégal dañ solve that problem the land tenure problem foofu dañ nguur gi dafa ñëw jël land bi compensate families yi ba pare divide ko into schemes and plots joxe ko loolu am na solo léegi balaa ñoo xam naa ne benn point moo ñoo dese si wàllum corruption bëgg naa ñu tëjee loolu waaye li nga wax ni yëpp pour solve ko dafa laaj dépense wax nga ne of course xëy na yennay dépense bi dina rëy yennay dépense bi du bëri waaye tey boo xaymee Gambie bor bu mu am dafa jéggi dayo ndax da nga nar indi leneen wala ndax ngay defee ba clear debt yooyu ndax am nga ci xalaat pour gën a doxal réew mi wala da nga bëgg a yokk ci loolu wala man yeeg mécanisme yaay ngay teg pour wàññi wàllu bor bi bu nekk ci doodu Gambia xam nga soo amee pot nga jël di si sotti di si sotti bu yàggee mu fees te su demee ba fees nga continuer di si sotti fu mu jaar wàll looloo ñu dal ci yëfi bor bi fi mu nekk suñ national debt bi stands at 77 billion billion laa la de dafa daw yaram dafa tiit wala sax soo bàyyiwut di ci sotti day gën a walangaan rek
ah so ni ngaa solver problème bi mooy nga bàyyi di si sotti du dëgg waaw so dañu am pour put a moratorium on say taking some of these debts. We have to be very careful what debts we take. Est-ce que loolu dina yomba? Du yomba yëfi nguur su ñëwee ci yëfi xaalis sax xam nga lu su dara doyut séddaale bi ak ni nga koo defee du yomba waaye fuñ jaar muñ ci yenn yi soo jëlee 600 millions dalasi jox ko office président man de xaw ma lu ñuy jënda ci loolu wax dëggaa neex yàlla pour man daw na yaram mooy ci man suma gis-gis misplaced priority la keneen nag mun naa am gis-gisam boo xam ne dafa utee président ñuy laa caatal private jet pour man yi sànni xaalis la parce que man bi maa nekk fii su maa tukki sax économie laay naawee te loolu sax ñu mun a def loolu sax ci dëkk bi ñu tuuti lañ ñu teg la fële ngay jël private jet di ko tukkee di spend xaalis boo xam ne soo ko yóbbee Njaabaakunda mu defal leen benn health center soo ko yóbboo feneen xale yi mu defal leen football field bu rafet mbite mu tabax mu gas 2 fukki boohool man ma toog économie toog a Gambien si fii waxtaan ak ñoom ba eega ci juróomi awas rek ba pare ma bil 20-30 boohool moo ma gënal nag ma toog in a private jet di jaay buur yaa wax dëgg yàlla. nga jàpp ne loolu war nañ ci am benn gis-gis. ci man waaw sànni xaalis la boo xam ne liggéeyoo ko mooy xaalisi askan wi. ok léegi loolu nga jàpp ne buñ ci defee taxawaay mun na am because tey société Gambia budget bi mooy dépense bu mu am taxaw koo demee noonu bu fekkee ne tamit demu ñoo jële ci biti wala lebiwuñ nit mun naa jaaxle kon fan la ñoo jëlee xaalis pour mun a doxal réew mi. xam nga pour wàccee bor bi mun nañoo renégociate some of these debts. dafa possible na. man loyal a xam naa ci dara. ok mun nañoo ask for debt relief. Gambia bénéfitoon na ci programmes yooyu. mun nañ koo ressusciter renégociate suñ with our bilaterals xam nga ñu baalal ñu yéen a bor yi. ok ba pare tam ñu bañ ci yokka ci bor yoo xam ne amul njëriñ xam nga ba pare ñu bàyyi waste bi yàqa gi ci nguur gi. xam nga ba lépp xaaral rek ma wax tuuti ci yàqa gi ci nguur gi. seetal moto yi rek. seetal moto yi koo fi gis mu ngee dawal moto bu rëy nguur gaa koo essence ngay daw saay soxla boppa dawoo soxla nguur gi. loolu la yëpp yàqa la moto yi yëpp luñ ko jëlee soo bëggee luxury car jëndal ko sa boppa gis nga su mbir mi doxee ba dox. public servants yi sax duñ soxla moto nguur gi parce que ñun bul fàtte ne Taami Jawara public servants yi dañ daan mun a jëndal seen boppa moto bu ees pour waaye léegi dafa mel ni loolu am bi moo demee wut noonu moo tax waaw déedéet kon nag mu ngi mel ni yow yaa ngee wax ne ñun dañ gën a ñàkk a fi mu nekk parce que su doon Taami Jawara la boo xam ne dëkk bi sax amul lu bëri nit ki mun naa liggéey weer waaye jamono yi moo wutee nag jamono boobu ak léegi lu tax jamono yu utee xam nga lu tax jamono yu utee liñ daan defee moo utee waxtu boobu dinañ daan fay nit ñi lu doy loo xam ne mun ngaa dajale jënd oto mbaa nga lépp jënd oto di ko fay ñun suñ papa yi man kër gi ma dëkkoon fi ma yaroo suma papa dafa jël building loan from government tabax ko ba pare fayee ko from salary fi mu nekk kan moo mun a jël building loan fayee ko ci salary kan moo mun loolu mu ngi mel ni suñ am wàññeeku na suñ dépasse gën naa seer loolu musiba la. ok loolu musiba ba léegi dafa mel ni ubbi nañ beneen buntu xëj na bu ñoo mujjee xam naa sax am nañu bugg sax ñu waxtaan ci affaire jàngam mi ndax education is very fundamental buggoon naa ñu waaye xaw ma da time bi du ñu ko may waaye ñu jeexalee ci wàllum corruption njuuj njaaj bi ñu ba yaa ngi ko doon wax ne am na bunta yi nga bu ñu war a fàtte ci wàllum corruption ci réew mi balaa ñuy dugg ci solution bi ñu bari jàpp ne Gambie fu nekk ni corruption bi dafa doy waar ndax gis nga loolu. ñëpp gis nañ ko di xam nga soo tegee fële ñay ñëppay xam ne li la ñay la dëkk bi ñëpp a booloo d'accord ne corruption bi dafa rëy dafa bari
foo romba léegi yi kon que yaa ngi ci moto mbaa yaa ngee dawal moto yaa ngee gis liy xew amin dëkk bi dara du dox soo deful dara foo jaar def dara pour dara dox fii nag nit ñu baax a fi nekk dëkk bi fii dafa am ñu baax nit ñi dinañ la dimbale ci yenn yi te doo defe dara te doo jox dara jërëjëf rek doy na jërëjëf dafa seddal xol ci lu bari soo waaye liy dëgga mooy njuuj njaaj ji bari na nga foog ne lan moo waral loolu li ko waral mooy dund gi moo seer su nit ki amul lum joxe kër suba mbaa ba moo génnee kër bàyyiwu fa dara wax dëggaa ne yàlla su ko nit ne ko daraa ngi nii dina jël loolu fuñ jaar dëgg la yëfi human nature la am na ci ñoo xam ne nag bon rek moo leen ci dugal parce que am nañ lu doy mun nañoo dundal seen boppa waaw bugg a yàq askan bi ba pare ëppa ci seen bugga ak bon moo leen ci dugal balaa ñoo wax ci yow ba yan pexe ngay am pour tëj loolu wala changer système boobu ndax nga gisee nguur bu fi nekk naka la taxawee pour xeex corruption est-ce que ñu ngi taxaw dégg nañ am na benn report bu génn fan yii de wane ne nguur gi taxawut ci corruption lim ci war a taxawee loolu day gis nañ ko fi man nag defuma gestu pour xam ndax loolu dëgg la am déet waaye gëm naa ne ña ko wax am nañ crédibilité ba tax aw gisuma dara lu tax may koo war a weddi ñun ñëpp ci dëkk bi lañ nekk ñu ngi gis li fii xew kera rek lañ jàpp benn xaleel ak drugs waaw after 30 minutes mu ñëwaat ñu laaj ko gars yi laaj ko raka naka la fa demee nag mu ne gars yi dañ leen jox 5 aaj rek xaw ma 2 aaj ñu bàyyi la ñoo ma may lif soo indi ma soo affaire mu nekk yu doy waar si naka yow sa gis-gis léegi because mbir mi nee nga doy na waar yaa ngi ko te tamit dafa mel ni nu moo demee nii dafa nekk li nga xamante ne mooy dafa yitteel ñu bëri lan nga foog ne comme mooy solution bi naka lañ koo saafara te sa nguur bu tegu woon naka lan ngay teg ba gis ni loolu tëj nañ bi ma nekkee International Development Law Organisation nekk in Rome Italy suñ office bi dañ daan jàngal lawyer yi nekk ci àddina bi ni ñuy defee yu bari bokkoon naa ci ñi daan jàngale anti corruption ak yooyu ron naa programmes yooyu def nañ ko for Eastern Europe and so on so loolu am naa ci tuuti xel corruption balaa nga koo xeex xam li ngaa xeex lan la corruption dafa nekk rab boo xam ne boppa yu bari la am soo koo xeex nag boppa yooyu yëpp nga war a dagga ndax corruption mun a wàññeeku waxuma ne dina jeex takk waaye ndax mu may wàññeeku est-ce que dog boppa yooyu dina yomba du yomba mukk parce que ñun suñ culture sax suñ aada sax dafa am yoo xam ne daf ko dëgëral yoo xam ne dafa tax corruption gën a dëgër nag bi fa nga ko tekkee fa nga ko takkalaa lekkee saa waay daf ma kuupal fii soo deful dara du xew de nit ki daal du jërëjëf laa lekk su fekkee noonu lañ jikko woo nar koo dëkkee corruption du fi génn soo fuñ jaar wecci attitude yi suñ gëm-gëm yi ak ni ñuy dundee loolu benn la ci beneen bi ci toppa mooy lan moo tax nit ñi di ko def loolu foo jaar saafaraal ko nit ñi dañ koo def ngir ñàkka nit ñi dañ koo def ngir liñ yore doyut soo foo jaar yokka fay yi ak yooyu ba pare foo jaar jàngal nit ñi won leen ne lii de suñ ci nekkee duñ mus di dem kanam ba pare ñoom ñu bugga pour lii génn ci su bugga boobu amul bon affaire bi di ci génn ba pare foo jaar def mécanisme yoo xam ne di nga ko mun a gis teg ci sa bët mun koo jàppa am mécanisme yoo xam ne di nga mun a caw borom caw boo xam ne dina tax du ko def am mécanisme yoo xam ne nag di nga ko joxe pour ñaax leen pour buñ ci dugga te loolu mun nañ koo xaar si sa government jàngale naa ko ay dëkk yu bari war naa ko fee mun a def nag wax dëggaa neex yàlla te man lim jàng naa bindaluwaa xam naa niñ koo defee xam naa niñ koo tënkee façon yi moom moo tax ma ne nguur nañ ko jox borom xam-xam yi man waxuma ne déglu ma de waxuma ne maa fi ëpp xam-xam de waxuma kenn loolu waxuma ne maa fi gën waaye nee naa am naa xam-xam gu doy am naa mun gu doy liggéey naa liggéey gu doy am naa jaar-jaar gu doy koo xam ne su ma nit ñi óoloo jox ma réew mi mbir mi dina wéccee ok ci foofu ma dugal ci beneen point parce que tamit wax nga ne foog naa da nga am point bu ma bëggoon a dugal sax laal nga ci tuuti nekkuloo yaa fi gën waaye bi nga wax nee nga yaay di best candidate te foofu bëgg naa ci ñu leeral foofu tuuti parce que te am nañ fi ñu nga xamante ne about 20
political parties ak say morom independent candidate boo waxee yow yaay the best loo jublu ci loolu. xam nga déglu ma. parce que ñooñu koo ci laaj. waaw daf laa ne moom mooy di best. dëgg la ndax du dëgg parce que su gëmutoon ne moom moo ci best. nekk di best du bokk ci jongante bi. est-ce que nekkul lan ngay wax ñu gisee xëy na da nga xeeb ñeneen political party yi. déedéet jàpp ne xëy na ñoom waaw déglu foofu ma jaar leeral ci loolu. waaw gis nga. su la nit buggee tuumal. bugga laa yaaxa fu mu jaar seet ci la nga wax mu ut loo xam ne mun na ko cee def pour ñaawal ko. understand gis nga. koo ci laaj daf laa ne he is the best candidate. ngir nangam ak nangam ak nangam ak nangam. te yow joxe nga ay firnde. so lii affaire gi mooy lii yëfi jongante la. ku ci nekk da ngaa ne man maa mun mbaa man maa gën a mun mbaa ci ñi gën a mun laa soo defut loolu bon yow soo óoluwut sa boppa bon naka la askan wi óoloo benn xaaral ñu sànnil la. foo jaar wone ne yow day yaa ko fi daax moo tax wone li tax ñu war la koo jox. waaye man dama wax askan bi ne leen ñun ñëpp dina ñëw taxaw wax leen almost similar solution ku ci nekk dina ñëw wax ne nii laay defee te li ñoo wax yëpp dina xaw a nuroo waaye lii mbir mi mooy balaa ngaa óolu nit ki ñun ñëpp Essa Faal keneen kum doon ñëpp ne man maa mun laaj leen fan nga ana loo jàng ndax sa jàng mut na laaj leen ana lan nga def ci àddina ndax loolu ubbi na bët won ñu fan nga jëlee sa boppa ak fan nga yóbbu sa boppa won ñu loo def loo xam ne dina tax nit ñi am óolite boobu ci yow xam nga loolu dama ne nañ ma ko laaj. dama ne nañ ko laaj suma morom xanaa loolu kañ dal na xel. ok léegi nga ñëw taxaw sa bopp am nañ ay political party ñu bari ñu fi nekk ndax ñoom la mu tax bootuloo demuloo ci benn political party dañ la doyul. wala da nga gom ne da nga am leneen lu ëpp ñoom li ñu fi wone. déedéet am na political party yu ma doy bari na sax. lu tax demuloo join waaw. xam nga loolu. ci yëfi manifesto la rek. ok understand nga li nga dégg ñuy wax parce que seetuma fi kenn manifesto. waaw foofu waaw seetuma fi kenn manifesto. waaw man suma situation dafa different man. yàlla dafa def. doom aadama yi dem suma kër di ñaan pour ma dugg ci lii dañ bari ma gis ne yàlla teg na ma ci situation boo xam ne mun naa fompa ñu bari seen rongoñ ma gis ne ñu bari am nañ ci man yaakaar ne kii su duggee ci lii am na njub goo xam ne am na xam-xam goo xam ne am na ngor goo xam ne am na mun-mun goo xam ne buñ ko joxee dina ko doxal bugguma leen a disappoint gis nga man su ma duggee ci lii sax dina wàññi lu bari ci man ci comme lan dina wàññi suma am dina wàññi suma daraja parce que fi mu nekk ni ma nit ñi buggee su ma duggee ci politique bi comme ni ma ci duggee nii dina wàññeeku ba pare fi mu nekk alaafiya gi ma am fu ma neex dem waxtu bu ma neexee te du ma am pour tàggu kenn du ma wax kenn ne fii laa demoon loolu bon mu jeex soo li tax rek maay koo def mooy pour dimbale askan bi amaluma ci dara loo xam ne daf maa njëriñ lu dut leen loo xam ne dina ma neex lool mooy di defal askan bi loo xam ne nit ñi dinañ ci kontaan man loolu moo ma dee kontaan du wut leneen waaye li nga ab wax nii yëpp est-ce que loolu da nga koy emale ak tey buñ la dénkoon réew mi nga doxal lépp waaye loolu la doxal réew mi ombadi waaye gars yi mu ne privilège ci affaire yi booy sooy dem ñëpp bàyyi la yoon ma ne tukki yooyu gars yi bu ñoo wax balaa ñoo waaye buñ duggee Essa beneen affaire la de déglu ma xam nga yéena yi wax bu daanu la su ma fa demee ban moto la président di dawal du escalier maa ngi am xam nga yéena yi sax jarul dee wax understand nga ma parce que dafa amul sens man amul dara utiwuma fa lu neex loo xam ne mënuma koo amal suma bopp su dee wax dëgg rek moo jot loolu utiwuma ko fa te man loolu taxumaa jóg those are things yoo xam ne du ma dee motivate bu kee ñeneen nañ ma gis ma sante te xaaral ma wax lii parce que dama bëgg a sante suma xol xam nga lan moo tax nit baax na nga présenté sa boppa ci lu rafet yónnent bi sax daf ko daan wax moo tax ñu jàngal ñu ne
su feet yi jotee comme ay tobaske yooyu ngeen sol seen yére yu gën a rafet parce que dafa baax ci nit ki ni ngaa wone woo sa boppa nga wone sa boppa ci yu yiw ci lu rafet waaye man kenn musumaa gis ci lu ëppa lu dof lu ñàkk a fayda xam nga nit ki danga koo waxal lim doon xam nga man dama bugga lu baax te lu baax rek laay dugga moo tax ku ma gis ma dugga ci dara dama cee def lu baax bem jeex ku ma gis ma am dara dama seet lan laa gom ne mooy la gën ma uti ko te sam suñ ma joxee nguur gi bu Gambien ñi óoloo ba jox ma nguur gi dama seet la gën ma di leen ko defal parce que loolu laa xam loolu laa tàmm loolooy suma jikko ci loolu laay dox. ok li nga waxee nii xam naa ne comme wax nga lu bari leeral nga ko ñu bari ñu ngi wax ne sax président Barrow bu mu ñëwee salary président bi def ko xala yoo xati xam naa ne loolu duñ ko xaar ci yow yu mel noonu xëy na su ñëwee sax mu gën a leer na loolu mun nañ koo xaar tamit. nga fesal président bi ñu koy fay ak yu mel noonu. xam nga président Barrow dafa am ay soxla boppam. parce que nit la. waaw. dafa am ay soxla boppam suñ tànnee koo xam ne am na soxla boppam bu fa demee it dina faj soxla boppam. lu utee ak soxla réew mi. waaw moom loolu la wone. déet yéen a ko wax waaye dama la ne nit koo teg rek dina faj soxla boppam ngela tànn leen koo xam ne soxla boppam war na koo mun a fajal boppam fooguloo ne loolu lu war la. aca mu ngi noonu ñu jeexale ak coalition Essa lu métti taxaw nga samp nga sa ndend dañu xaar nga lekkaloo ak ñeneen ci élection bi balaa ñu cee dugga waaw loolu yëpp yu mun a am la loolu yëpp lu mun a am la xam nga lan moo gën a important fii du wut nit ki du wut man Essa Faal dinaa nangu ne yàlla teral na ma yàlla tarangal na ma di ko ci sant bu baax di ko ñaan mu dolli waaye mënumaa wax ne man maa fi gën man mënumaa wax loolu ñi ma fi gën duñ jeex ñoo xam ne ñoo ma gën fii duñ jeex waaye xam naa ne nit ku baax laa te am naa éene gu rafet am naa éene gu baax am naa éene goo xam ne suñ ma joxee réew mi Gambien si dinañ kontaan waaye ci kaw loolu it nguur kenn mënu koo doxal yow kenn foo jaar am ñoo àndal. waaw ci àndal boobu ndax da ngay pare pour fekke ji wala yow foog nga xaar ku ngay àndal moom mooy ñëw mbootu sa kaw pour boobu naka lay demee parce que tamit coalition ñaar mooy da ngay am li ngay bàyyi nga téye wala kenn am bàyyi fu mu téyewoon nga ñëw ànd bu boobaa yow naka lay demee da ngay bu waxtaan amee. ndax pare nga pour négocier. xam nga man. li ma bëgg a mooy. lépp lu may def mu doon lu jub. lu baax lu rafet yëfi kilifa man ci loolu laay dox man xaw ma def nii loolu du suma jikko kenn musuma dégga ne Essa Faal dégg nañ ko mbaa gis nañ ko ci lii musuta am xanaa ku ma bëgg a sosal te dinañ ma sosal nag sosal moom du fi jeex nguur gi sax day sax ñi maa jonganteel sax dinañ ma sosal te am na loo xam ne mu ngay ñëw ñu ngi leen di xaar nag yaa ngi koo sóor ñoo xam ne sax dinañ jéem a def jéego yoo xam ne du ma mun a taxaw xam naa ne xam nga fii dëkk bi lu fi defu waxu soo tëjoo ñetti nit wax na la óor ne ñeneenteel dina ko dégga waaw soo man ñu ngi leen di xaar nag ñooy ñaan ak jéego ñu ngi leen di xaar ba ko gars yi jéem a def ñoom ñaan fii nit ñi dañ bugg a candidat si bi le déglul ma wax ñoom ñooy ñaan kera bu gars yi jógee ba def seen jéego mooy ñaan dina leer man kañ fi mu nekk xaaral bu ma leen uñi completely ñu nga toog di laam-laamee Essa Faal taxaw na naka la ñoo defee ba nga xam ne du mun a taxaw parce que su taxawee am na ñoo xam ne duñ mun a gañe ñooñu ñooy ñaan waaw xaaral rek bañ egg ca cappaandaw ga dina feeñal boppam est-ce que kon da nga tiit sa ci mbiri wala naka la boo waxee ni sëñ bi waaw ki tooga yow fii daf la nuru ko tiit maa ngi fiix nekk si confidence yi ngay sóoraale noonu est-ce que du tiitaange ci yow pour gars yi nga wax ne am na ñuy xalaat te waxaguloo ñan la ak naka lay demee dama leen a won ne ci li gars yi nekk mooy gars yi ñoom xam nañ seen boppa du njëriñi réew mi duñ ci jëlee dara lu dul gàcce ba pare dina boomerang seen kaw parce que Gambien ñi dofuñ xam nañ liy xew te nit ñi dafa am luñ nama ci réew mi mooy ne réew mi ñu jël ko teg ko ci loxo ñoo xam ne mun nañ koo yore muy Essa Faal muy keneen gëm naa ne Essa Faal buñ ko joxee affaire bi dina dox
waaye tam mun naa doon keneen yàlla mooy tànn at the end of the day waaye yëfi politique ak ci yenn fànn yi yenn yu ñaaw yi pour ne nguur gi ngay waxee wala man dama weer teg ñoom ñooy am sañ-sañ pour tey dama weer teg waaw so ci ki ma ko jublu ak ñi ma ko jublu xam nañ seen boppa te su fekkee suñ kër buñ jógee benn dañoo def yooyu dinañ fi fekk nit ñi parce que nit ñi dafa am luñ bugga ci seen réew te kenn mun ne koo arrêté lii dafa xew ba pare yàlla ne woon ne candidature bii dina am te am na te munuñ koo stop suñ ko jéemee stop di jéem a use certain things pour stop ko lan nga foog ne nit yi ngay wax noonu ñuy am xalaat yooyu wala bëgg a doxalin yu mel noonu loolu waaye wax naa la ne fii laa ci em nañ ko bàyyi foofa rek non waaye tamit nit bu déedéet xam nga mbir mi buy xew dina feeñal boppam nañ ko bàyyi foofu rek suñ demee ba xam ne affaire bi xew ñu xam ne bon nag dal ak teey ak xel ak def lu jub yàlla def na ko ci ñoom su gars yi defee nag li gars yi nar ñu xam ne njuuj njaaj ak politique ak bugga seen mbiri boppa loo xam ne dafa uteeg li ngundu réew mi bugga loolu la ñoo doxal te bu boobaa yow doo bàyyi mu sedd déedéet xam nga man leena la man dama am suma gëm-gëm Gambie dafa am lu ma jaralut ma teg si suma bakken jaralu ma ko de jaralu ma jël bakkeni keneen teg ko ci moo tax ñiy ànd ak man yëpp dama leen ni amut saaga amut xuloo amut xaste man leen laa gëm mooy yar teggin ak njub su ma lépp noonu laa koo defee ab dégg naa ñeneen ji wax ne kii dafa arrogant kii dafa li ku wax loolu rek daf ma xamut ku wax loolu daf ma xamut waay su fekkee ne nit foog na ne mun naa def dara ba tiital ma man awma tiitukaay kon ka xam nga rek lan rek laa ragal mooy ma tooñ nit loolu day dina ma tiital léegi benn finance question beneen bi si wàllu jàng bi la waaye boobu education bëggoon naa ñu ñuy xuus waaye time bi gudda na te bëgguma ñu xaabaabal xam naa ne da nga am engagement léegi benn bi mooy balaa ñu dugg ci education bi ñu ngay dem ci election am na yi ngi fi junju léegi baa ju fekkente ne dugg nga ci ñu dem ci election yi results yi lu ci mun a génn bu dee li nga sentu amul keneen moo win bu dee ku fi nekk la wala keneen ndax Essa Faal bu boobaa tey bu fekkee ne gañew la buñ la wooyee nga bokk ci nguur googu nguur buy ñëw pour saaf réew mi ndax dañ ko def bu boobaa tamit li ma mun a garantie mooy waaw képp ku Gambien yi tànneef googu dinaa ko xorma dinaa ko tarangal kum min di doon cër bi ma ko war a jox comme président dinaa ko jox comme cër bi ma jox président Barrow respect ko ne mooy président di dëkk bi moom la nit ki tànn duma ko wax lu ñaaw duma ko saaga duma ko xas dinaa ko xormal dinaa ko tarangal terewut nag fu ma d'accorduta moom dinaa wone ne d'accorduma ak moom ci njekka ak taranga ak yar terewut ma taxaw wax ne kii day man xam naa ne maa ko gën a mën suñ ma ko joxee dinaa ko doxal li raw comme ni mu koo doxalee bon jël leen ma loolu dinaa ko def su ko paasee du ma fi def dara lu ñaaw du ma fi wax kenn lu ñaaw xaw ma loolu musuma bokk ci lu mel noonu yaree wuñ ma noonu su dee oo nañ ma ci liggéey dinaa seet kan moo ma oo ci liggéey ndax kii mun naa ànd ak moom ci liggéey ndax kii fi ma séentu réew mi la ko nar a jëmee ndax kii déggu na ndax jub na comme man ni ma bugg a liggéeyee su loolu amee bu soobee yàlla mun naa liggéeya moom su loolu amul ma ne ko jërëjëf xaaral ma seet neneen loo xam ne dinaa mun a contribuer ci réew mi. ok finally rek ci njàng mi naka nga gisee education system in this country xam nga ci jamono buñ toll balaa xam naa ne of course ci système bi nga xamante ne dañoo wax ne ci nga jaar ba tey nga toll fi nga toll ñeneen tamit ñu bëri ñu jaar fi ba tey ñun ñu nekk ci nguur gi ci lañ jaar. xam nga leen la war naa man dama jàng métier dama am métier mooy nekk lawyer ñaata nit ñoo fi am métier
nga bariwul waaw so suñ jàngale mi dañ ko war a wécc ci niñ ko daan defee li ñoo jàngal nit ñu bari dañ laa jàngal rek pour nga xool dara nga def ko ci sa boppa bi suñ la ko laajatee nga mun koo génnee ñun noonu la ñuy jàngee waaye dëkk bi nekkut ne loolu la soxla dëkk bi mu ngi soxla ay borom métier dañu war a gën a jàngale métier jàngal nit ñi tam loo xam ne dina tax ñu mun a defar ay mbir loo xam ne dinañu mun a wàññil ñun suñ problème yi understand nga mooy dañ am war a jublu ci science education ci maths education ak yooyu nga xam ne fa la nit di mun a sukkandiku ëllëg pour mun a defal dara ci wàllu xarala waaw ba pare dañ war a jàngal nit ñi ñu am métier yoo xam ne mooy njëriñ réew mi jàngal électricien yi jàngal ñiy liggéey ci yëfi yu sedda ngelaw lu sedda géeg yooyu mooy air conditioning ak yooyu jàngal nit ñi ay carpentry jàngal nit ñi ay defar moto ak affaire yooyu xam nga ñun dinañ am problème bu mag ci at yi ñëw nii parce que moto yi fii ñëw léegi yëpp électronique la ñaata nit a ko fi jànga xam nga soo njàng mi dañ ko war a jublu ci saafara problème yi nit ñi problème yi askan wi xam nga loolu lañ jàngalewut moo tax fi mu ne dëkk bi fii luy kapenta sénégalais luy tailleur sénégalais luy defarkati mbuuru guinéen ana Gambien dara nekkul suñ loxo moo tax suñ ndaw yi ñuy sonna fi mu nekk absolument laal nga nag point bu am solo ndaw yi boobu tamit nekkoon na mbir buñ bëgg a wax waaye kii daf ma yóbbante ñu ne ma ko si education bi laay wax mu ne ma laaj la ko mu ne our education system in the Gambia is weak so much that it is hard to differentiate a graduate of university to an advanced international private school. Now, how is he going to structure the curriculum to mitigate the mindset of Gambians to excellence? xam nga leena la waaw suñ buggee suñ jàngakat yi mel ni jàngakat yi yeneen réew dañoo seet ñoom li ñoo def ñu def lu mel noonu waxuma ne exactly lu mel noonu de dañoo seet lu ñoo def ak nañ koo defee ñu seet ci loo xam ne dinañu njëriñ ñun loolu lañ war a def understand ñun yeneen réew yi fiñ toll ak ñun fiñ toll du benn ñun ñu ngi ci jamono tabax yeneen réew yi dañ leen tabax ba pare ñun bon war nañoo jàngal suñ nit ñi ñu doon ay tabaxkat waaye suñ amut ay tabaxkat bon dañoo am pour jëlee tabaxkat yeneen réew pour ñu ñëw tabaxal ñu suñ réew looloo tax suñ ndaw yi amuñ liggéey ñun ci jamono tabax réew lañ nekka yeneen réew yi fi gaay toll ñun eggaaguñ foofa soo ñun dañ war a tabax njëkka soo suñ jaar jàngal nit ñi ñu doon ay tabaxkat su fekkee ne ñun ñi ñoo jàngal yépp ñu ngi leen a jàngal ay history ñu ngi leen di jàngal ay english ay literature kanay tabax réew mi nga jàpp ne loolu doxul loolu am na solo réew moo gis loolu am na ci solo waaye ñun ñu ngi xalaat lan moo gën a jàmpa pour ñun lan moo ñoo jëlee fii yóbbu ñu fële ñun ñu ngi ci tabax réew nañ ñu jàngal ay tabaxkat xam nga just imagine law school bi university bi dinañ graduate ñaata law students hundreds ñaata tabaxkat la ñoo graduate ci at bi 5 so bon naka la ñoo tabaxee réew mi lawyers yooyu sax duñ am liggéey su yàggee lawyers yooyu duñ am liggéey kanaay dem ci ñoom parce que liggéey amul ci réew mi looloo tax liggéey amul looloo tax mbir mi doxut xale yi dañ leen war a bàyyi xel te foog indiwuñ xale yi ñu bokk ñu toog ca fañoo décider mbir mi ñu bokk ci ñaay décider mbir mi indi ci xalaati xale yi bugg a xale yi nama xale yi ak xale yi nit ñoo gisee mbir mi bon mbir mi du mus di dox pour xale yi moo tax man kere buñ ma yàlla defee ñu jox ma ñu óoluma bi jox ma réew mi xale yi dinañ leen ci boole dina am mag dina am ñu nekk ci digga bi dina am xale yi dina am góor dina am jigéen dina am gambien ñu dëkk ci bëti dina am gambien ñu nekk fii su ko defee ñun ñëpp ñu boole suñ xalaat liggéey lu rafet pour gambien ndax réew mi dem kanam Essa Faal politicien bi baa ngi noonu rek lañ mun a tëjee jotaay bi ndax soobu na ci géew gi ñu duma politicien man I am just authentic ñu gërëm ko bu baax ci ni ñu wuyu soo kontaan nañ we can't just thank you enough ci time bu mu ñëw waxtaan ak Gambien si leeral points yu bëri ñu gërëm la ci ni nga ñëwee ci jotaay bi ñu bàyyi la rek soo amee kaddu yi nga bugg a tëjee jotaay bi yóbbante ko Gambien si ak ñi nga xamante ne tey bugga nañoo jàpp ci combat bi ba tey yéene bi nga am ci réew mi nga matal ba ci élection yi ñoo ñëw ñu gërëm la bu baax a baax. wax neexut
di baalu ñëpp ñoo xam ne wax ji ma fi wax ñenn ñi gis nañ ci lu ñagas man utuma ci lu ñagas utuma ci wax kenn lu ko neexul utuma ci xaste oo ŋàñña kenn yaakaar naa ne waxuma fi le dara lu demee noonu li tax ma wax lii rek mooy ne ñun suñu réew dafa am fu mu toll fi mu ne mooy ñun ñëpp dañ war a jàppante doon benn xam ne suñ bugga yi utee na de waaye liñ gën a bugga ñun ñëpp mooy réew mi ñu jiital réew mi jiital njëriñ réew mi ba pare tegee boor ñun ku ci nekk li nga buggal sa bopp xam naa ne ñun ñëpp duñ mun a ànda ñun ñëpp duñ mun a bokk bugga waaye ci loolu ñu ànd ceeg xel ànd ceeg teey ànd ceeg dal ak yar ak respect loi bi ñu jongante ci élection bi ku ci nekk jox sa morom cër bi nga ko war a jox ñun ñëpp Gambien lañ ku ci nekk buggante ngir ñun ñëpp Gambien lañ lenn la de mun nañoo xëccoo waaye it war nañoo mun a xëccoo ci anam boo xam ne rafet na ku ko gis xam ne ñii dey wane nañ yëfi kilifa def nañ yëfi kilifa ñun ñëpp ñu jàppante nekk benn man dama gëm ne waaw ci ñi jongante bi ñëpp ñi ci nekk man gëm naa ne suñ ma joxoon réew mi bu soobee yàlla dinaa def lu raw ñëpp ci ñoom waaye terewut ma ndora nangu ne ñoom ñëpp ku ci ne bugg na réewam bugga goo xam ne buñ ko joxee dina def kenn talaayi kàttanam loolu gëm naa ko kàttan yi nag ñoo utee man gëm naa ne su ma jaar-jaar ak su ma xam-xam tax na ba man ëpp naa leen advantage waaye loolu tam gisin la rek man su ma gisin la nekkut ne dama ci xas kenn nekkut ne dama ci wàññi kenn jongante la ku ci ne di nga ñëw wone ne man dey fii laa mënee te lii lee tax ma munee foofu ku ci nekk ñëw wane fa munee ak la ndax tax mu munee foofu su nit wonee xam-xamam ak fa munee taxut ma ne loolu xaste la ci man nit su ma génnee wane fa ma mënee ak fa ma xamee ak sama jaar-jaar taxul mu doon xaste ci keneen ma bugg askan wi xamee ko noonu ne man utuma dara lu dut li ma gëm ne moo gën ci réew mi te ut ko ci anam boo xam ne dafa ànd ak yar ak teggin ak gëm luwaa bi ba pare jaar ko ci comme ni ko luwaa bi waxee loolu laa gëm loolu laa xam te képp ku ma xam ci loolu la ma xamee politique nag jongante bi njuuj njaaj yi wax ju ñaaw ji tuumalante gi yaxante der bi daf ci dee bari may ñaan politiciens yi yëpp nag ne nañ leen bàyyi xel ci li ñuy def xam nga toog doon kilifa am sa nit ci sa kër muy génn di sànni xeer kër keneen su ko defee benn yoon mun ngaa ne yëguloo ko nañ la jéggal mu defaat ko nga ne bii day betta na ma nañ ko jéggal su ko defee ñetteelu yoon bi dafa mel ni xam nga ci dara mbaa bëggoo cee xam dara te su boobaa it loolu du doon jëfi kilifa ñun mi nga xam ne ñooy candidat si jiitu nañ edda suñ nit ñi nekk si suñ gannaaw edda leen ci njub edda leen ci am yar edda leen ci def li nga xam ne mooy Gambien mooy ku ci nekk nga jox sa morom cër nga respect ko xormaal ko tarangal ko waxuma ne ñun ñëpp dinañ mun a ànda de ñun ñëpp duñ mun a ànda waaye ñun ñëpp mun nañoo joxante cër ba nga xam ne mbir mi du ñaaw loolu laa amoon pour wax mbokka mi ñuy déglu jërë ngeen jëf jërëjëf Essa Faal moom lañ dalaloon tey ci special edition pour waxtaan ak moom
ci yéene ak jubluwaay bu mu am ci réew mi ci bokk ci élection mooy jongante yuy ñëw ci weeru décembre for 2021 dégg ngeen kàddu yum wax ak tamit yum tëjee kàddu yu am solo la te tamit ñëpp war nañ cee mën a bàyyi xel waaye tamit indi na leeral yu bëri ci yi nga xamante ne fas na ko yéene buñ ko dénkee réew mi mu doxal ko ci réew mi pour Gambie dem ci kanam ñu am yaakaar ne du nekk édition bu mujj wala waxtaan bu mujj suñ diggante ak moom incha allah dañ am yeneen fii balaa décembre ñu gën a yaatal ndax lu ñu bëggoon a waxtaan doyul ci time bi ndax wax ndaw yi ak yeneen xam naa du ñàkk ci yéen ci beneen waxtaan dina ci mën a feeñ ñu gërëmaat ko beneen yoon moom Essa Faal ci num ñëwee ci jotaay bi te yéen tamit ngi ñu gërëm leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne fii ci Africa TV suñ ay jotaay waaye tamit surtout ci édition bu mel nii ñu jox leen rendez-vous mooy beneen jotaay incha allah ci yeneen waxtaan ci wàllum politique bi wala ci yeneen réew mi moom ñu ne foog mu dox te élection yi xam naa lu bëri dina ci feeñ incha allah jox leen di daje beneen yoon di leen wax jërë ngeen jëfari thank you very much for watching and bye bye. Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also have sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offer its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Roast now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talindi Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yundum.
The Gambia has launched a national COVID-19 vaccination campaign by the Ministry of Health and supported by various partners using the Oxford AstraZeneca vaccine. Health workers first received the vaccine, followed by other groups based on their health risks and the supply of vaccines over time. This COVID-19 vaccine has been approved by the World Health Organization, WHO, for people aged 18 and above. Each person should receive 2 doses of the vaccine, with the second dose coming no time later than 12 weeks after the first. The most common side effects are pain at the injection site and flu-like symptoms for up to 48 hours after injection. Serious reactions are very rare. We must continue wearing our clean masks, washing our hands frequently, maintaining physical distance, and limiting time we spend in crowded and enclosed spaces. The vaccine is safe and can help us get closer to ending the pandemic. For more information, please call 1025 from any network in the Gambia, free of charge. This message is brought to you by the Gambia Red Cross Society and funded by the European Union.